Ena Abosomai local radio so ewo inform. So as I you may not remember Cassia and Sasso when you may know your day as so more. Ya my Ghana moon some more, the edit kind of the edit CNN was a buff when you but trust some come was also as I buy a debaba young quino and then you were dear Suman and Ruben say a Marissa, young Pensan Pese Muhata Hatamu, young Farina and so much and you may no remember Cassia and then someone no, the Edima could live in here. Aseye sharp mo de won sam so akasa kire mu kire se South Africa foa wo makwa kan sama for my Ghana apo de won sam ho na nya no kra da Abusia krono bobi akoso ewo Porto Glumpe mi no kase aposifo achinipa ensia Ghana Ace Commissioner kasachire mu kire se HIV na wo muka ho asam sa dia tese no se no esoteba Saso ena eye onwenyafo apia force Lebanese kan de ho ede sima wodro bi atudwa emu chiremu ewo ha ena wasantimantem mo aso kwampatem ho ka bia tia faso atwia fa hyan wotwe so Don kuma wagana no shebe de fie ena mabaye nsɛmtwɛfo ehyiamu ɛfa ɛyɛ untumi impreparation sɛ wɔn kwadra ɛyɛ afiase SMP kawe mu hu na nwumre ya boaboa no ayede sommoa Yadam live wo Dencherman TV eno YouTube na Dencherman X Metro X no Dencherman 1 Modern Ghana Dencherman Radio 91.9 website no so Dencherman Radio kwa benya semnom potaka sem ya kruche ni nada akwa kogugo na information centers ahobro bi enwumere wa ma bie mu ama addition nada enya bi etie dwe nipa wo information center Dencherman PCM KPK Dr. Momo Dencherman adwubem adumbi epwe percent ya samse erade kase barrier da so ho Dencherman inkotim so saso na Richie of Richie Barber Saloon info married anyway and get biemu kuha drakasiemu aziman Miss Krem I could so atchem wani Ken Lord na edi enhwani mu pe boasen so achechefo no biemu amankwadane nyina enya kase bi atumi etie flash phones info Chanel cash collections abnecha wa biemu boas junction atchem saso na asumdwe phones ebiem kuha inform station and you know your Sunday phones and accessories what I achieve. Bojek Cladder water, one more etones, you are your wholesale. Afraid in Chaman Bank Limited, we go with you. Dog Choco Powder, Eka Home, Ebenezer Unique Ventures can cure decoction, can Abbey Natural Health Clinic was in your complete healing as our concern. Richland Kitchen Services, some tech Oxford Senior High School, Siemens Vital Herbal Mission in the capsules, Agai, and a verbal targets electrical, so we need them, and no matter the shouldn't bako, and the Amayensa and someone, and you was some.
na ya me masam no ya fan somo esa kase mu nsam mimi dinde twibuda hemma ya ofoluwa mene mame akosia akon ensam no emu entremu ni Yedienie 91.9 Fatuo Dentraman Radio Abusia yedienie 91.9 ya shasie ebe ensem no edemba ene anwumrei mefri semase na me shasie ewo bunu epoye mantemo na amanebo afi hwabo na echemche se eye poto glompe eye highway bi ewo ho na akonfo awrafo be kohia ye businessman be ni sika botene eno eye 300,000 Ghana cedis wo mu ejifri man yensem na ekoba sa no man ko report ma posifo so wo mantna se anya hwe han anka monsa asha wo modam ni fam bo adwuma kadikade prempren de wo matimi akire enipa makomako ensie papa bi ahwehwamu guso a ekoso ewo sa asemi mu na eba sa no enendem aposifo wo eyetachi man de betu mo ensentrofo anim echimtwe se sa eye krono ba kwaso yi eye papa nipa bi oben pa ena ye sa de no na eye businessman ni driver da bia oni nan kakra ba bia mboko bia wanwa ena twimi shema no ne akromfo aremfo yi ekwaye nkabo mu na ndiem wa mu kohia mu ewo highway so tumi je sa sika ne sa no empepem no ka say de nipa makomako ensie papa bi ena wo masa etumi aka wo ma se dem din kan ye no ehwehwemu ahodro guso ekoso ewo ho na eye regional commander ono ewo tachiman bunu east asem ena meken ne din ene DCOP Shaibu Sadiq Hossein wakasa bebre etre ensemtrofo na sei ena wo sidi enkoma no efaye. The four robbers who had stopped a Kia Reno to rob its occupants escaped into the bush as the patrol team arrived at the scene. The chase, however, was not over, for other suspects had fled into the bush, but they were not prepared for the response. A joint team of local police and counter-terrorism personnel launched. Samad Isaka, aged 24 years, Faisal Salifu, aged 26 years, Azigri Avoka, aged 25 years, and Stevie Awuni, aged 20 years, at Kawompe Main Road, where they attempted to board a vehicle to escape with their booty. In a crucial victory, the search on the fleeing suspects led to the retrieval. Abusia wey police commander wanoso madishia wo ayetachiman nidin any DCOP Shaibu Sadiq Hossein wano ene prempre nipa makomako ensi omkobo krono eje papa bi husika enam ne driver sanu adwumenti ya kire bo ma hwehwemu ahodo a eguso a ekoso ewo ho. Yade ani tremu ewa asante mantemu kumase asokwa na wonu na mani efi oba etremu kyerese na plani kwa ganya asem ketewa wonso mo Jesus na di asem ni adanya ayi asokwa hono mo no na aso mani tremu ewa ba bia efe hono ak hotel enti ak hotel kwa ne so na traffic a kye na track bia wono so free asoro hono mo ba bi ba walo so control brani ba kan sam woti breaker mo ene sa ahye hodo asaso nyina be pem mo nyina wo bia ene we de pem nyoko na we de pem nyoko ahye makomako nwotwe wo mo nyina sasa ye bi so prepare mu ade ne ye papa na nipa wo prepare mu ade pa ba bia ne nkwa no akwakoduru no eya ade bia ha ade kase no eya wura bia wo di ne pa a wo to pia wo tayi bia no gina honom na asem wa ente sa akwakoto no yi na ne nyina mu an obi bia ne honom a wo ti nananom e wonse de nipa kakran so epra ye eka wura no ho se ne yakanom na wo mu an e wo honom wo mu so pra ye ni bia na se asem no to wo mu an adansefo bie no ene de nchoman kase e di nkomo the ban is me yenya yeba iti metimachi say you traffic ni so ana yeba iti metisa kana pim kaka sana pim machi na metuma pim ni e pia yeba
nti pia ye free the other side one na dey eba ti na lose control and na the American Jesus already kai mu funya yin pa 5 and ye tikai ana yin na yes ye tosu be say 9 na kai ya twa fa so iti bi chame ane ba mu ne de o ma prade ba to mu ba ku na chame no se mu ye de ya na ba mu he no so 9 mu de ya so fa ka ba 18 de obi am no ane so ka no yes ano twifa do ba bi bo e ma ne ball no nti ono so 9 ono so mu de nti ono so no de cost to akwonfo no bai odu ya na me shede we ana osi kwa no ntu no na sister na otu so ni gina side me yesa me friend na e ko be twuma fa ka ni ntina mama friend na ogina ka ni finfin etumi balance to no yede ntina mana ko shi so ba na aban bia ni aban ba ni so ba ti na ka aban wei aye wo mu atorenchem kase yeto wo mu na dansefo bi nso wo hɔ no no wo ma no nsam na ye kotie yeyi abusia ye toso ye kwanim ewo ensafo from a eye kane mashebedwanya anase kane masni crachia na ono som adehye wo apartment chopo FM hanidin any honorable Ebenezer appear for say ena no pay eye national agenda dwumedie so betena so kasa ye pa na ne komotwetwemu na ndrada eye wontumi eye gene 20 years eno ho koma na ne ye twetwe wa fidie so ekoba se du no sisa wankasa no ena eye omonyafo appear for sen ede to dwechemche se wono wo betumi ede ne sesi ne bu aka se wo piamu ewo apa de chopo FM ha wo ma mo se wo mo ye eye small scale mining nyinada wo se wo bie ni wo eye licenses ana se e former gudie krata bi edi adanse pass ampa ya ma ne krata so betumi atu eye agudie bi ewo kromia se wo se wo bie de ni wo a betumi aka se wo no eye licenses eye small scale miner wo se bia da eni kromia se wo no se mo ba ne church se betumi a kyerɛkyerɛ mu pa isa so wo nim ne waka sem wo nyina wo bra ye huntumi ensensem so de ye ena no so ne de kakra waka ena wode etu dwa ewo national agenda dwumedie so ewo eye fiduam ha na the no we miner I was so very very worried message me pese me de ma obi a wo krum ha we ye galamsey ni because junkwa ha I can tell you an authority there is no take it from me because of baby amatena there is no small scale miner e wa pa den chaistia message dunkwa ha say obi eni wan kata edimu from crane to crankan ebi ni ho obi a ye miner okru man ye small scale miner bi eni dunkwa ha from what I know obi oye mine wa bia no illegal miner enti yebeto about 2024 amanfo bi ba mo site ene mo bedi nkomo ehyehyia mo bedrooms ne boardrooms ene mantwa ne mo didi nkomo ehye mo bobi say ye ba ye be mama ye mining eno ti de tete ye ne say I can confirm do but tete ye ne say omo de sika e de support a political party e ma mo ba power in fact elections monitoring your call round so it me how na miners no omo ye active mo support a political party. The person me catch on ne say untumi issue na aba no e so mu say aban mo support no aban no empo masem kra aban a mo nyina de omo resources ekota na chi e ma ne di nkunim e ba 2024 e no mo nya MP mo nya president no aban we on minus on masem in fact o twa se bia to ho a e se bia e ba be ha omo enti we na esi no we ye miner wa ha e wo se wudi abobo e wo ye miner wo dun kwa mbotem ha e wo se wo real hopa because dia wo ye nim no wonim abusia de wo ye nim no wonim oye kane masni kwachia na wo somadehia e wo apa denchopo FM here honorable Ebenezer appear forcing Wagalam se hu sensem wano eye nyina ye nimsam dada se Ghana ban eye mampani John Dramani Mahama ena wadan wono kasa dodo na kyerɛkyerɛ nsem wo se ba wa banade e fa no se ye fuma gude otu ne kwa abone so ne de na ban no enya do beto so na so kyerɛnte ne ye nyina ye nimsam dada wate blue water gas se wo mu kokɔ patema hodo wo mu a ti nsu ahodo so se ye nsu ne ye nsa ase no o momɔden aso ba kyerɛkyerɛ wo mu
nyina ne ofa nkrofo dodo na mazege mu nyina ka ho wafa wo mo ka ho biem ene enu akire kwaro nan mosonso ba ye nan mosofo yi so wo mo so ye o mafa mu de saa ene posifo so wo mpatema hodo nso wo mo so ye wo mo de ewu wo mu ana enya ye ne musam wo na na ka wo bi ama join news ye nyanom join news fo ya wo mo documentary bi aya no wo mo ye ene mo ko nkrase anase nkranketo ahodo ni mu a na wo mo abomode akwa hwehwehwe eye ba bi a asef magudie etuo kwaso kase no ene secret to secret somewhere bi a efefa ne ma ehyehe tokuru mu a wo bi antimi nka nyina no wo mo akasa timi ye na hu nyema mu na no mu wi a wo maboaboa no wo mo kyenya na ase wo ba beyi ni wo mo kasa mfonyini ne so a ne esu awe epe bia na anu mu na ba be pie mu kyerɛ se wo ko pie mu wo mense na hodo ni mu na wo mu a eye aban na musimi no mo no wo mo etetete wo mo office na nya allegedly galamse from panyimfu a wo kuro ni mu no ene wo ba se bia ba be ya galamse na so mo hu so ya galamse ye frewa enya da ya ka kyerɛ se gyan na mum ya frewa ni abomode aju bibi kakra ese fa sa ade we bra ene machines ahodo kura be yusu no wo mutimi je wo musika ne ade allegedly aha ene waka ho asɛm a wadwoi news yi so bia na sasa mu eba ye no na ne nkofo Ghana 43 se ehine ase ne sei e ba sa no na asɛm ampanyini modem ba wo bonyina mo mama ne nsɛse fom ampanyinfo asɛm mo ka nyina asɛm a mo ya aban na musimi no mo ye mo ho kata so mo aso mo beti ototo no ma ho wi amranda ho ma anoma no akwa kyerɛ ampanyinfo se wo mo modi nkyerɛ mo de mo pɛsɛ mo kyerɛ sane ene se papa ya na nso ba ya okosu ye se galamse ase wo man Ghana ne di kwa de sei ama kofi bu aman yi wono ena ya soafo a wo hansa ase ene wo ba de bobra ho nsam so no wo se enya no kra da enya no kra de biara da pa se abana musini no metre MC his name this is ese pass wo mutu wo mu office na wo mu charge galamse fo sika excavator se chanfan ene kire se de wo mu de ye galamse biese wo mu charge wo mu sika ma wo mu makwa ma mu yes adwuma wo mu mensina hodo mu de wo nya akrata bia wo na apono so na wagitu mu ene e kina enya de ye yie. The ministry has not received any formal report of MMDAs issuing permits to cease and authorization for operation of excavators, shamfans, other mining equipment in mining districts. However, Mr. Speaker, a person intending to use earth-moving equipment or mining equipment for a mineral operation must first register with the Minerals Commission as a mine support service provider to a holder of a mining right in accordance with Regulation 1 of the Minerals and Mining Support Service Regulation LI 2174. In addition, Regulation 3 of the Mineral Mining Regulation, Mineral Operation Tracking of Earth Moving and Mining Equipment LI 2404 requires that such equipment be registered with the Minerals Commission and that the requisite mining permit be obtained before the equipment is operated. Also, Regulation 8 of the Minerals and Mining Health, Safety and Technical Regulations LI 2182 requires a holder of a mining lease to obtain a mining operating permit from the Exploratory Division of the Minerals Commission. It is only after satisfying these requirements that a person has a legal basis to operate such equipment within the mining sector. Any person who operates such equipment without the requisite permit commits an offense under Section 99(7) and 99(8) of the Minerals and Mining Act, Act 703, as amended under Act 995/2019. To this end, the Minerals Commission, working with other agencies, continues to enforce these regulations and requirements and engage MMDAs to ensure that permits, receipts, and authorizations relating to mining operations and equipment are not issued to any company before the Commission grants the requisite permit. Onipa wakasa yeyi onyanyamfo Emmanuel amako fibua wono na yesoafo a wohensase ani obode obobro ho sam so wose wono de na apono so pasa ya na apono so anase wonante ye emie bie na sum enti bie ese adanya MMBC is binom ejijiji galamse fosika Andrew Diet Ghana Kromya Yanka Bian Shomo Yati and say High Court
eye wontumi ne sa no adwuma bi ninti wajeli ni so won da fiase eye 20 years na chise bi won papa ba sa won mo mbo se bose won mo so asara chichire bi omo chichi wontumi brado so chichira eno aka ho bi mandra de mpanyifo bebraye aloya fo bebre na so atimi acheche won madwen efa eye atemu aba ede ama eye wontumi ena eye domkuma no won so baye ebe ye esemtrofo ehyiemu na ehyiemu no na eye mame Patricia apiejei wanu ena ye domkuma no bandani abedi achire wanu akroya se ginamu se mahye bedwania wanu sum adehye wo doma esti na wabre wakasa no de atoje twemtwe se eye atemu eba ye de ehwehwe so ye papa na wuja mu so mu sa eye questions de am won betumi abusa sansa de no ankoye 20 years ni de obedan kura nanka endri sa 20 ne so ni nyina no enya abasa na wode to de HMC say na eye wuntumi ni quarter na woje ni lawyer na woje mu ma ni se wotu kwan ni mpo wo kwano de krata baye e be ka chemu so krata bia ba wotu kwan kakra ba ntika mutuntwa so ni nyina no mo bo mi fita duku edi asem na gunachi afen so ensema wodo be na nka ti se kopiemu e Supreme Court so e ma Supreme Court edi amuye bi ba ni nyina no mo bo togu amfa nko atena wa de 20 years yi abo wuntumi se bamdia na nya de omudom kuma no wo betina se ayehwe han se wuntumi won kwasa na kwadam 20 years ni da wase de omatumi ayafa ho bia no eyade a wo mo beye ede afa ho. The minority would do whatever is lawfully and properly within its power through public advocacy to see that justice is done and that the defects which have robbed the judgment of its legitimacy are corrected. 4 serious defects run through this case, and each deserves nation's full attention. First, the denial of a counsel of choice. We understand that judgment was delivered despite the absence of Chairman Wintumi's lead counsel, whose office had notified the court of a prior professional engagement abroad. Second, the refusal to refer serious constitutional questions to the Supreme Court. The trial judge decided for herself that Section 99 2B of the Minerals and Mining Act was, in her own words, clear and unambiguous. Third, and perhaps most vulnerable of all on the law, is how the court pierced Akunta Mining Limited's corporate veil to convict Chairman Wuntumi personally. The judgment convicted Wuntumi and the company separately on separate counts, using reasoning that treats them as one and the same. A court cannot dissolve a company to convict the man. Fourth, selective justice. In July of last year, the Attorney General directed an investigation into the NDC's own national organizer, Mr. Joseph Yami, and its vice chairman, Mr. Yakubu Abanga, over allegations of illegal mining. The Member of Parliament has publicly acknowledged overseeing a mining site taken over from its lawful owners, with no prosecution to date. And an NDC Member of Parliament charged over an anti-Galamsey clash was granted bail within days. This pattern, taken together, sustains a reasonable perception that the machinery of the state moves fastest and land hardest when it is pointed at the political opposition. A government serious about ending selective justice must prosecute its own with the same vigor it has shown here. Mame Patricia Apiejei eye mahye bedwania wasum adehia ewo doma epoye wasanso ginamu se dom kuma no ba no deni abedi achiri. Ghana is commission na eba amaniye yi wo mama ne omubo ni nyina no aye sesese no wo man Ghana yetimi abomode ya ama HIV and AIDS hu komodie no ene hu ahweye ni ade no abafom kakra na we no mahase e de ehwe afimpim bienu ne adonu nan ni mu a na ne wo mode wa bepie mu ewo adonu num ni mu wo mo kire se Ghana is commission nkuntabu a wo mo ebu ye no afimpim bienu ene adonu nan ni mu no nipa dodo a nya
HIV ewo my God mu no na wo mo dodo no 16,189 ena so te ye ewo fimpemienu ene adonum nimu a eno so ba ye ebedu 13,951 erade and no wo mo so a efa mu eti na nanom ewo nsiadoa ewo HIV yade no mu no wo mo so dodo no na wo mo 13,429 and a woman should say yeah about 12,051 and to that so we have so say no by yet to say we have be you do na be pep na ni nyina mu no wo mo dey some baba to dra we no director of research and monitoring and evaluation and the Ghana East Commission ayora Isaiah Dokwa and afi wo kwatena se de niam agunsa ne ania wo so de akontabu fufuo abasa akontabu we no efiri afempem de ni aduonu ni mu akowura mo ewo afempem de nu ani aduonu nsia ya ye wo mu ye mu no na wo kire mu kire se wo mutimi bo amadina anya nipa ba ya 337,435 na wo mu nyina emfie no ewo ani mo kakra na bi so ayete se mabunu ahodo no a na wo mu anya HIV yade ye bie ewo my Ghana mu me patoti o 337,435 wo mu wo es emu ma na emu mema wo mu no na wo kire mu kire se sa ni paribuo we no wo mu a mpanyimfo kakra no wo mu dodo no 315,513 woman Ghana hankwa the whole Ghana country region yenina wo mu mpanyimfo e be from so mo ya adults no wo bro the age of 15 years akona ni mu no wo wa yade ye HIV ni bie no 315,513 and a woman so would below 15 years just when you're 15 years in the crown woman so do 21,922 na woman any fish yabaye edu akopim edu kuno no almost one quantano, one more than 19,528. And a woman swa. I want 15 years. I finish a doom aquapim fish at your 24 years. No, one more I can kind one more no, almost 33,372. And the HIV no our papa, Muhamu, Alan Criano, so by ya, no by Wadama, Oba who by ya, Uncle Fire Debia, and family. Why, yes, wa. Antino, Nini Namono, and Madame Olivia Graham, one coordinator. Adema Ghana East Commission, so near Central Focus, I chill much less than the Cosamini. One more quinta, one will be free, I think, near Dunina Mudi. Ever PM where the Dunum, and that's what's it. And then I know I said the Wuba, and I walk as a wound to my dear being a course, and I tell my do some. Now say, no figures lumping you for the abandoned and a cosm and shiny. Or what I come back up a and an uncabia. One way is near Kuma, Binance Samia. Mohuti fire, but then a movie. Now, once also, Mamma, who buy a car, what's a rubber business in your business? Yes, Ramuada, Mamma, there's some Bacos who buy some Baya. Ya dear HIV could be a way, Emma 10 cents, and come why. Idea, a multi-sector, and any papa cope as a dear senior media, Mamma and Quine, my casa, the Cecilia, Mamma and Quine, casa, a chairman for a banner health service, a banner schools, education, or more year, civil society organizations, so Mojuma Dia or Mujino, Ayaninia, Emma, amount for in Semno, Senate or Mosombe, actually. The baby a cafe, HIV, titri pa, quite free papa, Kumokwa for Mono, Ejina, the titri Nijina say, Ubi HIV, I wouldn't be could be. I go on Pema, one ball, by I reach a one share condom. Into a no that's so tight amount for saying here, as I am, a mobile ball, a mobile abridge. Only for Kasa ye and a year coordinator at the Ghana AIDS Commission, Mame Olivia Graham. Absia Twasoya Koyanim Ewo and Sanfu from NM and a nas perform a National Service
Personnel Association ne Trinity efa wa mo NASPA wa mo abeye ensemchofo enhwemu na chesomani abedi ye pam da NASPA National President ne DN Abdul Wahab Bala Mohammed wa no ele di domnanim ensemchofo etwetwe enkomom na o chemche se eye imprempre no sister Ghana cedis bi wa ma allowance kakra bosumi bia eba no ye 715 Ghana cedis rom eba ni ati sister cedis afrim se o mo de ye nioma ni akadie bi obi nim de o mo de sasika no eje eno aka ho bi ama service personnel bebre na buafu eje nchiremu yentia wa mo etiti sasika no eno tukura akoba se eye National Service Authority for no so beyi wo ma no echemche se NASPA for no person mo ka kire mo se nya de o mo ti ase kura ansa na mo titi sasika no na so mo nim eje tumi sampa National Service sasika no ye ti efrimu afi de mo babada no ma no se da bi anka ne sa eno aka ho bi ama mo panyini wa bebia bia niema ni so e ka kire yen se ade a mo de ye ne de ase nipa ne support ntinya de a wo mbekọ so na ma ye na chi no woni eyen sem trafo twetwe nkoma sei e na wo si echire ensem no esifaye. We see the harrowing statistics for youth unemployment in this country. We see brilliant young graduates returning home with certificates but no employment, or better still, no practical skills to compete in a harsh job market. And we are not new to this. Most of our service personnel out there, they are being sent on errands. At the end of the day, they don't acquire any skills at where they are being deployed at. And most of them especially do not even know how to use common Microsoft tools such as Word or PowerPoint and Excel. So these are reasons why Council came together to make sure that this program take place. It was out of genuine concern for our post-service welfare that we conceptualized the capacity building program. The capacity building program was conceived with one clear objective: to equip national service personnel with practical, industry-relevant skills that would improve their employability and competitiveness after national service. We wanted to give you a competitive edge. We wanted you to walk out of your service year not just with a certificate, but with coding skills, digital marketing expertise, entrepreneurship, acumen, and practical crafts that make you invaluable to the job market or provide options for the path after service year. Following extensive deliberations, the National Executive Council, the association's second highest decision-making body, approved the introduction of the program in December last year. I should also provide some important context. This initiative was not conceived in a vacuum. The previous administration of NASPA in 2024 piloted a similar capacity building program for personnel in Greater Accra region. Only the pilot yielded positive feedback and demonstrated the genuine need for such training among service personnel. It was on the strength of the pilot's success that we believed it was wise to upscale the program to a nationwide level. Following the approval of the initiative, NASPA entered into a contractual agreement with Zeus Atlas Limited to organize and deliver the nationwide training program. To clarify, in pursuit of its mandate, as an autonomous body, NASPA reserves the right to independently enter into a contractual agreement with any entity towards a productive goal without the involvement or oversight of the National Service Authority. As such, this agreement was executed solely between NASPA and Zeus Atlas Limited. Enono Enseno and a NASPA National President in D and Abdul Wahab Bala Mohammed. Watch it, you find a day actually a year and some trophy. And when you need for Cassiana was so good, so I would say what then Shamana Diokunobako. A trip on Kurokas of Fidia Suahana Gunna. A Cassayat Wakasiana Swaku Yanimna. Yanas, I don't know both you have say and was in on Siano. About Pahusima and nine pepe. Yana Cassini be Pimoso. Ay, Yanina Yanim Dada. Sir, you a million for chairman. And to boss Yakuban room to me. And can I go what yes, and Kawaya, but some Chesenko or one Nankian sentence and a Sanko Covet in Nemebois. I cannot go Covet and say or pay or particularly
ewo mantam ni mu enya sa national ni nyina anti kalibet mpo kaje nduru so na wa mu ewo mantam ahodo mu no wa mu na afra se vet ni adea na sa vet yi bi ya ena poya mantam woni pamprempem aye kasa yi wa ye mantam no edom bo ani de man pipia manyoko no eye owu ajari osei opoku ena okọ vet sentine se wasan so preposition na biem na wo ye vet no ena ene one santrafo kasa no se de aye ne de aje se mampani the money mahama bemwo papa e wo mo so wo serawo o mo pa achew e go to jogu from ensada nsayem e ka se be de nkenka ne mframa mu de na so anya aba ne sara kram dak na me de ta ne kire me wo se wo mo sera papa asa asem na aba ne de onipo betimi akabia mo wo mo yie papa no e mampani the money mahama so be hu chema wontume mobo na ye 20 years no go o te so kakra kra ma na se nye o ma mu e ye te se be de twa so kakra ne te so ba fom kra no a enka jan kom ba fa ne saa chense e finsha makoma ko aduo ne die wo kire se e ha adwene papa enti wo sra mpanyimfo e se de wo so wo mu ye bia wo so wo mu ye na nye papa wo san so ba bie mu na ni nyina mu no kasa e kire mu kire se wo mo so fo mo san so mo dem ne fam enyi o mani enfa ma ye chema wontumi de biara da wa bra wo akwa da afia se mpempenya na asem ne ye ba bekan na apipia manyoko ne bo mo homodin bia so metimi ayo mafamu de se ne be ya ora be na dantwebo si akochema wontumi wo benya justice to sentencing for me is unfortunate. I am not a lawyer, but I can say that from the things that I've heard, other legal opinion that I have heard, this is a travesty of justice. The NDC led by His Excellency John Dramani Mahama is bent on silencing free speech, cowing NPP followers into silence, and that will not help our democracy. Every fledgling democracy must have, certain cardinal principles. One of these principles is the rule of law, allowing the independence of the judiciary and allowing free speech. From what is going on, I don't see the current president and his government allowing whenever okasa ye wonyanyafo Jerry Osei opoku wono ena chese woye asante eproyaman temo edombo abuani edema NPP amanyoko ne ne vete ne mu no ena ode sansem wei etu eja na asumdefo so na session se me mo mamane se wo perfo so ne ho mpempena de nyina ubenya bi na Samsung yi se bi wo ho no mo Tecno iPhone mo Itel mo tablet mo ai de man kwada yi se ye no ubenya bi e wasumdwefo so na accessories wo no mo na wo so what me abomodia e de akwakoye de wudi ye bia or phone covers or chargers or protectors Bluetooth earphones money speakers mo asumdwefo so na accessories e wo bi me ba cho phone no say ye no sa flash bi so nti say bia wo phone no wo pese o flash so kama pa dia asumdwefo so na accessories e be flash phone so e de amount dinku aja kesiem wabai abaya na wasanso ene kane I am free lorry station no edi ene mo hwe bibi eni ana wafre 02546 220593 0546220593 ana 0243 508189 0243508189 namundi enkomo Bojek Klada Water Wholesale me pacho wa motu usuo ton e botu mu nsuo nyinada brand bia wo pe bia Bojek e obi Bojek de na ne bo no eda fam ensuo bia ye se ho akwa atwe e wo krom ha se ye no pacho nko Bojek ntia enka waja sa nkombo ni di ebi wo Bojek Klada Water Wholesale ho no mo me pacho botu mu nsuo nko a en wa shada so select brands ahodo de wo pe bia ubaya bi wo ho e wa ye tse factory no atechem kanidua na se ba bi ye fa wase coupon car no e wa no mo an wo mo wo e ma ne 0596 254234 0596 254234 then chairman Bank Limited so we go with you anu nyini e wo sikasem mu na me ba che dia bi so savings e koso wo da che wo bada che dia bi fixed deposit ne adia great term investment wo benya bi na mobile money services so e bi koso
FS Link, Eastwich Monogram, Unity Link, Ria, Ekoso. Dear before sending more money, so Pebesia, and the Aqua Wade, or Pebesia Kojawa, or Pebesia Kochumanson, or Pebesia Aye, or Pebesia Aye 4, or Pebesia Aqua School, Moya Kwakuna, more Pebesia group loan, one money in every hour, Master Yaho. BBF Fabesia will be a dear before one at the mount. Mepacho Dunqua Hassayano. One more base is Maternity Health Center, and I'd really tremble away and fearing Swa. Our OC fast food and one in no Edian Moshe. Bigos 0303 981229 0303 981229 and our 0503 230233 0503 230233 was we go with you. One you need a sick as some Doctor powder no me pacha wunyam pebi enum ya wadama pebi no mfagu nso de de mu na boni se guna eye kama pa dia asa aya wo hwase wo fuase wuni di ya nso fra magina wo yam o ho no mo a iya utimi ye ne be de wo nso ebi kura na nya se bia me bi na wamen woni padua no ekekawo asa fra magina wo yam ne ade ade a me pacha obi kura na de wuduro agu ayimu ade ama wa wonu ma ne nyina abekọ for girls ne for boys ne dia ya ma okura na mpacho on dog chako na beti woni so na chere na tabulu se oba na nchen ya wo so benya bi woni nchen ene otobi wo fie ha papa dog chako no Christopher Manso wo bi Votan Pharmacy e wo bi na chere se ene stay amesa pharmacy so ebi e wo ho 0598 206 885 0598 206 885 ya twaka se ne so ne yakoye nim ewon sam foforo mu na de aka no ya de omo hu sam so api wo so anti so moy abusia ye to so na emom no mare hene no ebi mu chemchwe se o monti sa edi na se ya de hu sem beba na mo me fa we entwima sa na yakwasa ensem no so eye kame aban kasaba for di any paragraph wachi dankwa andra da wa bra na eye wuntumi ekwo eye court ho no na na ekwo na wasi emra na wo pia ba na no kwa na pia se wuntumi ya hye ne se wonko da fiase eye enfie makomako aduane papa bem ebi wo mo pa na wodi se wo nyina to dwa ene anopai ena wo chimtwe se wuntumi de ofo ne se ni o ni panyi woni na ne didie woni na ekwo hwibom kakra na de bia mu kokot basa ndran kwa de wuntumi kwa ya wuntumi amba be sanse kwa du no yenya ebu abono na wase ebra na yede wuntumi eba ba kwa ne final words me kire ensem o katwa to e kire wo no paragraph no ene se wase kwa na wo kwa ne de wabeye fine pa wabeye okay pa ti mususu enwene ne ho esanse party na na kuma so ye pa monkwa na monkwa ye dwumadin kadikadi pa enfambo MPP amanye konom na nyame ya domna 2028 net nkoma ya tumi ababefa akonya no eno ene sema wase eye wuntumi okachira ye paragraph bra na aposifo ede ne ekonom na ne nyachi ne paragraph chemche se bra wuntumi bi na no ka asasem ne kire na yade a wadudu ye papa na so nyina no ye besi enya esi awie enti wei ene ensema eye kame aban kasamafo ne din ene eye paragraph wei paragraph wachi dankwa editu ja wa bra eye wuntumi ojan no kwan ma ne babai ema posifo so eso ni mu a emprempre de na fiase no wa hyase na se wo frase wo twa ne nkakra ene no yento so ana se an yetwa so na ansani akwa mamreka sie ne mu ayi ahwe ya hwe apomode ho nsam so ene wo mo ka sei wo mo South Africa fuei se mo so mafofra ye so why mo ya go back for ya kwa back wi abo se be kaya sem mo nsan so nka ne yie ene sai ayi we mo me TV station bia wa South Africa ho no mu a hye se wo mo no magidin ye papa wo mo din de SABC ayete se de wo maga na hase ne OGTV wa hase ya no sa so na South Africa fo so wo mo bi mo din de SABC ana mo SABC fo manya mo news na mo kwaka ne wo mo kwaka news mo ye ti adan ya wo be pem wo maga na hase ya
aya de ko de wo Ebola yi say ye no oh ya rekɔ de bebre nipa ba ye de wo hɔ bɛbru wɔ ha ne mpem akyire ɛna anya de mu dodo na ewuwo saa na wo ka mo say de ya 2300 ɛna kyerɛ sɛ cases na ya rekɔde ɛna mu 260 ɛna ɛtire nanom ɛwɔ nsia do ɛwɔ mayi mu enti aso ye hwɛ apomode hu sam so te asem ya no mo say hey muhuru de mo kana muhuru de mo ye Ebola no ebi ma ye kurom ha say ye mu asa BC for manu masama na munya oni soma ɛna mbaka ga na asem ma mo nya hwe yanka wuntumi de ekura wo ho mo fiti ho no mo Ebola ɛwo asem na mo de ba fare ye de ye nwemfan na ya koyi Ebola sam ɛwɔ ha say nso mo kyerɛ say South Africa for no wo mo tu futuro pa ɛde gu nkɔfo ani ɛde se yɛte saa asem we efiri SABC for no ho no mo a ye mo ne say ɛyɛ rodo rada sam na enu achire no SABC for te sa asem na pe eno mo so ma no kokotwea wo man ka ne yie kura fiti na de kwei wo man ka bie mo da. SABC News incorrectly attributing Ebola statistics to Ghana in our news scroll that is at the bottom of your screen. This happened during a broadcast last night, where SABC News says it regrets the error and apologizes for any distress or inconvenience caused. To clarify, according to Ghana's Ministry of Health, these are the facts. Ghana has not recorded any case of Ebola virus. The Minister of Health, Kwaben Minta Akando, recently visited the points of entry as well as laboratories and treatment facilities as part of Ghana's routine preparedness efforts meant to strengthen the country's readiness to prevent and respond to any potential public health emergency. The proactive measures do not indicate an Ebola outbreak once again in Ghana. There were more chere. Nedi one more year, you are more just one for your 260. Say Ebola, ya wu mu set 260. A chop away, or when you find my so about your 2 man, that's what we need to say go back. And now, question de tremu PM ewo eye dunkwahini ahimfie meche doctor okofrebo obinia kwato so miensa osi eye enkonya mienu ewo ho papa bi chia me baako e na afenso baako eye fredo eye mare hene na ye bebo eye kase no ewo afidi kunkunu so mafo bebre course da na e ba chemcha sei mare hene no wo monti ase wamonti asentinke benya yenchechiro mumu ye pa esanse we no as first time ani pa bebre na e de ATB enie eno aka ho bi ma de nchama radio de ese ade yonti yakopa mu nchechiro mu afiri na nanom nkonyafo ho ne ade a empempe de na natabro agina konya amama kase so anu an eguso ye be edema ende eye ebnada anwumei wo be chireche mu mare hene no wo ye nipa bai na me dwumadie kura wodi no e dwumadie bai na mara hene wodi enti na natabro question die mato ama so mu ho efama me mate me da ase mare sa ya semo mare ya semfuwa mi nu ni aka abom oman na re oman na re nti won se mare ha na asem fuwa mienu beka bom saa na ya na bi ho yi mekane se word ba ko frim nti all na edika na ye oman no ye yi free ho no so hu no aha nti abeye mawre na ke se oman na re eno no nti e ka se oman no so oman na ye hwanya oman na ye ohene no isan se kru na dawo no nyina oman na dawo no nyina ni ti ene ohene nti se ni ti ni ohene de ya na ene kru ni nyina ne ohene no nti na je so ohene wira nyina hye sa nipa ni mu nti ene ye frɛ ne sɛ mare what you say aha ene ye sɛ sa nipa no so onye nipa ketwa sa sa di bre ne mo na mare ne nye nipa ketwa kora ayo mare ne ba bia ohene wura bia wura ho bi ba bia opie bia opie firi ho bi mare hene wo etse o mampanyi ni so de odi na chi be bi obewura bia one na ka me be kampo mare hene no oben ohene e chen se de me ne oben wo studio ha yi ai so onu ahemfie honom no oben ohene chen wo bia oben pa okay oben pa otunufo kyerɛ ne ya wonye ye be pie ye be kɔ ye kwa ye be yeden ye be wura he ewom se dabe hene wo ho ye wo enkonwa fie so hene wo ho a wo mo na hwɛ enkonwa ne ntoma wo hene de be kɔ dwabom ne ade ne so nyina mu na wo se ma wura hene enim bi enim sania na fade ye be kɔ ne bibia wonim ne nyina bi aha nto ne saa ahemfo yi mu na nante bom afei agudie ne sika bia e wo nkonwa no ho bia no ma wura hene ene wonim a wo hwɛ so nti ma no kokotwea se wo hene to a
na se bia adehye na prapre ba ma were hene timi kofa akonya tuntum ne kosie se da be obi nkotam sa nti wono de akonya tuntum no ben pa sa na tie nti se koba se bia wo hene yare a ma were hene ne ben pa ene ye be ko be ba ne nti asomsem bi wo kora wo be kan kire ma were hene one na wo be kan kire ma were hene sa na tie ena ma were hene so na se bia akonya to a na se akonya tuntum ne be bo ho ban a ana menka ne sa be bo ho ban a esini nan so okay sa na tie nti ono na ya na mpempi no wo soma ma sa wo mu a wo mu ehu o mu si monten so won se basa won bon ko ya no ba bi ko etimi nya wa ponche ne ya che no etimi nya wudwan ne ya che no ko ne ya che no so won sa ankofo ne nyina ya na marere hene na ya na o ma wo sa wo hye no ma wo mutu sa na mo no nti ya na ono enim hu bi ne no hu se bia ono ana mabontin nti bia hu se eye ono a nti marere hene de wo hene japade ene na de bia e ben bia no won na hye na won na asumsemi na won na otu wo hene so o ma bia no okay on my way wo ma bia ye ni kwasi ada etwa mu yi I say yes si marere hene say ye be be kase ni ensu enim ti a ha ye ho anchirem bia ne ye no akopa na enti dun kwa marere hene ododo bire obi dum bie wo hene ba akwasi yamoa pia ana nkwaso da ye adwuma ketwa mfa ho se wusa na basa so ana na basa ye teatea da bi oye oman wura ne de mpanimfo ne nyina omowura shi enya de dibe na ma no na nkwada amen abusia eno no ya na ye nte eye mare hene na se no ena na natabro apensen ne nyina no ede a kire me gidi se samre de enti asia no bia pese wote asia no wanya ne chefa ebomu wei eye enne amamre kasia yenya ye de besomo ena na natabro wasi nkonya wacheche mu kama ede a kire ye nana baby obia onkwaso pia Ebenezer Unique Ventures say so woko dwabo na se bia atimi hunu se nkodwa na omoteso no enkani anana ehre we dwabo na se no na nya asem ketwa na ebiemo nso sania ye fa mu na mu hwehwe bi wo kasamfo nyina hodo so nyina no mu nyina mu TV no megidi yesa mo toye ewe Ebenezer Unique Ventures for ho wo mo high sense nasco neon pearl ene adia ene chest freezers ahodo nsu amono ya wase anana ye nyunu nyina no ni nyina fridge ne ekoto free Ebenezer Unique Ventures ho no mo ne nema ne bo edda from afie niema edam niema enkani aho niema nyina wada amato ne ho wo community center hasei ewo dunkwa ojakesie memfom kwa ne so I am feeling so already German World Bank no and dear Musha na say ben we run about ne so 0549 657025 0549 657025 can cure decoction me pacho pebindom wate ebe bro ama prostate wa so no nyina akọ empo ye de rubber ato bo mamu a bo so me ba kontem onu mu ani nyina ebe timi afri honom ede amawo me pacho mpe magudi a ensa ni no wunya can cure decoction ni bi na wanonom ne kama na bibia etimi akoso wa no ede amawo me pacho can cure on cement so to eye womu a e candidiasis pimples anase obi na sokaya ne ya no wuti bi de shower sumu a ni nyina ebeko obi wonu ma nantema proper ne ade ne tiri bubu na ebubu can cure ointment na we here hepaton no wonu mu ebeboa wo ama wo brebo wo sa ne wakara wo motimi anya hoode mapa na ni nyina etimi akọ esa so tu atiche ya de diabetes ase na watwe mienu ntem na wo to wo anesa me pacha ya na wapebia no nom dunkwa hase ye no agent no original car cake 0247 222976 0247 222976 and 0242 175177 0242 175177 Richland Kitchen Services and Yana Papa Nina Fie or jollof or fried rice or plain rice or bankusu or honum one quay journey in Abenyabi so bolomo ene a year drink to who don't in us what to be me pacho oh yeah occasion be a fair one more or my bass here come on my baby jane at the amount don't present ya say and one more was mobia and my best friend 0541 192060 0541 192060 and 0542
195-509 0542-195-509 school papa no aye baako pe aye Samtet Oxford Senior High School wa admission we biem form 1 to form 3 was bra general arts general science, business, Greek science, home economics, Nina, woye bi ewa na se ye, enti me pacho day and burden, was a brand no bedje entertainment pa ewa wo mesiemo, na Oxford hono mo ha, enti chimu eche media ya no wa fresco impanyemfo, ewa 0243 114374, 0243 114374, and 0540 366 707, 0540 366 707 na kin abina child health clinic your complete healing is our concern wano ena ya de no kwakwaje yanie me pa chogonoria ne wo so ani nyina ebeko wo jonso ne mo pa mi no candidiasis UTI me pa champema gudie na nsan ni wo hia kenabi ese obekọ ne ho no kwakwaje adro me pa chomba fi mi wa physiotherapy obeba kama obemie wa ho sisu ho so fine home care wo ye wa ya so pani me pa cho eyi dinko atechem se ye no Obey Drabon Sana, just sent to me a White Space Pharmacy, and what and a Dr. Kingston mo a worm. My bachelor Malba friend no hour so 0243 933472 0243 933 and a 0208 621 368 0208 621 368. Yakwako Gianiaba. Nigeria Cassie, Nature Man Entertainment, and a tire tree. And Nigeria Cassie, Nature Man Entertainment, and a tire tree. Yeremu Nigeria Cassie Ghanaian socialite ono Korea actress Equia Pimpolo and na yedinimuno na ono and na sabre de wabekasa ese wa wuko Daddy Lumba ye Charles Kojofosu chese sisi ana enche kwa yebedi na fishi ya nei wa wuko nei ye na oba abonten beka se nya de hu Daddy Lumba emu ewo na daka mu no wasi wuse we yotrofo ene sen wasi wono no personally ya de na onim tunini wabra na watiase ansampo na obeto nananom ewo ense de sanse wo mu videos bi eni ade ana choda wokoye adwuma ma ne ntiema no onim ni ye pa enti eba ne se Daddy Lumba to nananom wonse do asada no yede ne to adakem se adofo mehwe nani echi na afe no wo montam no emfa nkwahye ne bofo nsa na yade wono Equia Pimpolo enso ekobi a chese eye ne ekoso wokumase no wono nso de nani kohwe ye se ne wofa ene dampemu na wase wokoye no nani fidi gadoche yade ohun Charles Kojofosu na wontiase de nti amokoye nyinara wo biase enya de ohun Charles Kojofosu enim na ene chese woni memukura mu de mukwakwahwe ye anase baby kura momosi mukohu ye amahu Daddy Lumba ni moso wono de wo hu nanim na ase nanse na no hu sansam no bepemu na obi antimi mba abonte blogger bi antimi mba abonte enka aseme de metimi hu nanim anase mentimi ehu nanim no wodwe hu a wonhye da ntiase de na mututu mfutro digu ye ni saado enti na yehwe se yebetimi aboni ni bi nanka wetie die Equia Pimpolo ekanye nanso infidie na yediye ejuma yenyina so na yemfa enigidie kase ne emfensi ni yembonremu ewo agopramasumidi ede kekeli loli shine na frifa famous eto also agudie mu nsemi de Ntraman's force na tetre Yemo bibi akwaba na yenchacho bibi amfamari Ntraman radio kase no so akansi yemo server na so aya tana se de ho nsem nyina nso ere ba na me sha se da me wura me with transfers na me fam na ho nsem bebre na nso emfa embro na me sha se a odum se sisi ade ba na se Al Hilal wo Saudi Pro League ni mu omanya na West Ham United enya kwa agreement 55 million pounds and fix plus 10 million pounds add-ons ombetua ere ma West Ham United no ma fa brantia ye fe se Crescentium Somerville enso akosira kan ere ama Saudi Pro League club
yɛfrɛ no sɛ Al Hilal nti agreement no anya ayɛ adwuma yɛmfrɛ no so a Luka Modric opinion no nyini yɛsɛ still ball no so bɛkɔ so abɔ deɛ ba ɛne sɛ wɔnya agree a AC Milan ɔbɛ extend the contract no ɛnso ɛde amomwa ne season obɛgyina because Ruben Felipe Makoes amowim na ofili agya kɔkora no paa ɛna ɔmanye na di nkɔmmɔ a ɔno nso agye atom sɛ ɔbɛtena ɛde ama AC Milan ɛbɔ boko deɛ ba ne sɛ Anthony Taylor ɔyɛ English referee so far the professional career nyina with the games no 831 deɛ ba ɛne sɛ wɔnya 47 years na ɔsɛ ɔntumi so ɛntoa so officiate game ni tire sɛ ɔpɛyi no ɔnya retire from professional officiating nti no ɛne ensɛm a ɛfiri Anthony Taylor kacha de ba last game a wodi no the World Cup match between the Spanish national team and Portugal in the World Cup and say to me to round of 16 no ɛno odi a etwa to okra ɔno nso ɛde ne dwumadi nyina aba na wie Chelsea ni abre ɔmo bɛkɔ AFC bɔne of akache ɔmo kɔhwɛ Abrante a friend Alex Scott no wobɛka sɛ Abrante we manju mo emu nyina asena mo nyina no mo pa akwada yi de ba sɛ Chelsea for so bawura mu pa ɔmo so ɔmo de 60 million pounds ɛbɛkɔ akɔhwɛ sɛ ɛyɛ AFC Bournemouth ɛbɛgye to mu a na ɔmo nso ɔmo nsa aka akwada Alex Scott na me de abɛdi twa to no ɛyɛ Amadu Onana de ba wobɛka ya Belgium ɛbɔ mu game kuprae de ba ne sɛ ɔnya ACL nti ɔbɛtena fi 9 months ɔno nso ntumi nsia kan mfama AFC Bournemouth anasɛ wɛni ɛyɛ Aston Villa ɛno ɛyɛ Amadu Onana nsɛm a ɛfi ɔma na so yɛn nso ɛde yɛ ba mɛde ho nsɛm nyina ɛde yɛ ma yɛnyina we so yɛfa ɔka nsɛm nsɛm a yɛn nsa kan nyina ɛmfa nsia na kaseɛ no ɛnto asomedi ne do sɛ afɛ ne famous ya genius Yana famous yaw genius as a papa sawa de ye call pramane so my yendi very good target electricals and home appliances home komo entro me patch very good target wo ye electrical appliances ahodo ni nyina bi e wona se ye wo bulbs ahodo ni nyina bi chandeliers ni ade metal bulbs mo one ring gangs ni nyina cables earth roll ceiling fan standing fan ni nyina e bi e wo ho no mo dem ni ma madem e ye fen kane akwan so no very good target electricals and home appliances will be a wanna say yeah or building materials so school bags and so what to aton na wasanso no back mo na wane eye kane pakisiem na edie no hwe ewo ayamfiri akaka krabi amwadu mines gate na ewo jam kwan so no eho na abehunu no 0545 501 710 0545 501 710 and 0457 234569 0557234569 Semens Vital Herbal Mixture and the capsules your body summer name Efra Womo Agai usisi ya ya babu nsa mu nsem bebre ukwa ficha na wo bonsa no me patchon to magudia bibi ho no mu nemu yade na wakwa akwati wuni atenka me patcho wo hia Semens Vital Herbal Mixture and the capsules ni bi na wanom ama wo ho atso will be Nathaniel Watcheke, Mr. will be Dr. Pasho, will dear Saint Tom or by a JCT. Maybe to be being and our free and our PB to atom 0244 718557 0244 718557 and 0241 604 702 0241 604 702 now when it's Semens Vital Herbal Mixture and penny for so adding komo abofo we ene dear yedika boss one Ena wamo eso ya semia yede enwumre no ne fa kasie ebe somoyi yeda mu nyina mo ase se mo je brani adaje na mutie yen kasie yi ebi ene owura na wotutu anamo ebe fie ha ebe hwehwe yen no yeda nase papa eye opanyi ewuku yika Emmanuel osei ewuku yika Emmanuel na ofri Buabenso ayivi kope yes hona ofri yeda na papa pasenne oba ha sei na woni ye benya nkita hodie nyankopon ensura ne papa ye gira we so ne ye de sinyame nsura won so se wutie ye edem the worshiper na de ye ko abefo tinta fidie no nyina eso medi de trimu de hema ya ofriwa enwumre mene Mame akosia akoya share so adafo